We start in 3, 2, 1. Good morning everyone, selamat pagi semuanya. Terima kasih yang udah hari ini datang lagi di IF Talks Sabtu pagi jam 10. Terima kasih ya semuanya yang udah nunggu di waiting room dari tadi. Dan hari ini kita akan mulai nih untuk bahas sesuatu yang seru banget, terutama untuk kalian-kalian yang pengen punya skor IELTS yang tinggi. Jadi hari ini kita akan bahas soal IELTS dan khusus untuk reading sama listening section. Nah, biasanya orang-orang pada ngerasa nih kalau IELTS section yang reading sama listening itu tricky. Jadi kita mau dengar langsung dari pembicara dari IF langsung kita hari ini. Namanya Mr. Trey. Jadi teman-teman di sini hari ini akan dengerin cerita soal sama Mr. Trey dan kita sapa dulu yuk Mr. Trey-nya. Halo Mr. Trey, how are you today? Hello, I'm great. Yeah. Have you had your coffee or tea in the morning? No, not yet, but I will later. You will later. Okay, maybe a lot of people here also haven't had their coffee or tea, but they can have their coffee and tea while listening to you, right? Sure, that's okay with me. Okay, jadi teman-teman di sini bisa sambil ngopi, bisa sambil sarapan. Senang banget ketemu pagi ini. Nah, sebelumnya untuk yang belum pernah hadir nih di IF Talks, kita kenalan dulu dengan saya Miss Vicky, dan hari ini Miss Vicky bakalan jadi host untuk teman-teman semua di sini. Dan Miss Vicky mau ngingetin dulu sedikit nih, untuk yang pertama kali join Zoom kita, jadi boleh dimatikan audionya atau mikrofonnya, supaya nanti suaranya teman-teman itu nggak masuk ketika Mr. Trey menjelaskan. Dan juga teman-teman boleh banget untuk menyalakan kameranya, supaya nanti kita semua bisa lihat nih, gimana serunya teman-teman di rumah, dan kita bisa say hi untuk sesi yang lebih interaktif. Nah, teman-teman di sini sebelumnya Miss Vicky juga mau ngingetin bahwa nanti di akhir acara kita akan membagikan e-certificate untuk semua partisipan yang udah berkontribusi hadir di IF Talks pada pagi hari ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk tetap stay di akhir acara, karena nanti teman-teman akan dapat e-certificate yang teman-teman bisa pakai dimanapun nih, bisa dimasukin ke LinkedIn atau dimasukin ke pendaftaran sekolah kalian ke depannya, atau mungkin bisa masuk untuk ke kerja kalian selanjutnya, bahwa kalian sudah mengikuti seminar dari IF, yaitu tentang IELTS. Oke. Mungkin nih sebelum kita lanjut ke Mr. Trey, Miss Vicky mau nyapa dulu semua yang ada di sini, dan apakah audionya yang kalian udah dengerin itu udah jelas, dan apakah speakernya udah oke, dan kalau udah oke, kalian bisa ketik nih, kalian dari kota mana aja di kolom chat box. Jadi kita mau tahu dari seluruh Indonesia, kira-kira teman-teman tuh datang dari mana nih? Karena kita sendiri nih, Mr. Trey sama Miss Vicky sekarang berlokasi di Surabaya. Jadi we wanna say hi dari Kota Pahlawan untuk kalian. Surabaya, Mr. Trey. Well, hello from Surabaya. Yeah, I told them that we are actually in Surabaya. Yes, so we are. Saying hi. Say hi from Surabaya. Aceh. Wow. Someone is from Aceh. Oh, wow. Do you know where that is? No, I don't. Is it far away? Yeah, it is very beautiful place. So if you really want to visit somewhere like beautiful, you should also go to Aceh. Okay. Solo, Cirebon. Hello everyone from Solo, Cirebon. Who else? Hello from Bali. Hello, Bali. Have you been to Bali, Mr. Trey? I have, but it was 4 years ago. 4 years ago. Well, you need to update your memory. I should go back. Yes, I for should. Bali, and you go this weekend. Maybe not this weekend. Maybe sometime soon. Ya, jadi kita bakalan mampir nih. Jadi memang IF ada di banyak kota ya teman-teman. Kalau seandainya di kota kalian ada IF, jangan khawatir karena nanti kita ada penawaran menarik sama khusus gratis buat kalian, tapi nanti aja kita ngobrolin lebih lanjut. Nah, sekarang kita mungkin mau tahu sedikit nih materi yang mau disampaikan sama Mr. Trey. Jadi tanpa lebih lama lagi, ayo kita sama Mr. Trey dan tanya what the material yang hari ini akan disampaikan. Okay, Mr. Trey, so what are we gonna talk about today? We're here to talk about IELTS, of course, and specifically the listening section and the reading section. Okay, nice. That's what we advertise. Yes. I hope that's what you're talking about today. So let me share screen. Okay.
Nah, Mr. Trey akan sharing screen-nya habis ini. Jadi teman-teman bisa lihat materi yang udah disiapin sama Mr. Trey. Dan teman-teman nggak perlu nih untuk nge-screenshot atau nyatet. Hari ini fokus dengerin aja, karena nanti di akhir acara kita akan kirimkan semua materi yang dipresentasiin sama Mr. Trey langsung ke email kalian. Jadi kalian bisa buka-buka lagi materinya, dan kalian nggak perlu bingung untuk nyatet dan lain-lain. Dan tinggal fokus saja sama penjelasannya Mr. Trey. Dan karena hari ini adalah listening section, jadi teman-teman bisa coba secara fokus dengerin apa yang Mr. Trey bilang ya, sekalian latihan. Miss Vicky hanya akan translate sedikit-sedikit tentang poin pentingnya aja. Oke, Mr. Trey? Sure. Can you see my PPT? Yes, can see. Good. Yes. So again, thank you all for attending. Thank you for coming. Some of you from far away. And we're here to talk about IELTS, which you can see is an international language testing system of English. But before I talk to you about IELTS, what do you already know? Is there anything you already know, like how many sections, how long, where you can take it, what is it for? You can use the chat box and tell us anything you already know. Oke, mungkin teman-teman udah ada yang tahu sedikit nih soal IELTS, kayak ada berapa sectionnya, atau IELTS itu apa, atau digunakan untuk apa. Nah, coba ketik di kolom chat box yuk. Salah nggak apa-apa, tentu aja ini bukan tes, no worries teman-teman, it's a safe space, jadi bisa langsung ketik aja di kolom chat box. Menurut kalian IELTS itu apa? An international standardized test. They say. And then what else? Ayo teman-teman coba ketik apa nih? Contain, Afid say, there are 4 sections: listening, speaking, reading, and writing. Bingo. Oh, Good. really? That's correct. Yes. And there are 2, I guess, general training and academic. Yes, Someone also there say are. Kirana. Good. Are they correct, Mr.? Yes, there are. There are 4 sections. That's good. There are 2 kinds, well, 2 modules of the test. One is general training, and one is academic. So yes, good. Oh, all right. Super. Good job. And again, today, well, before we look at listening and reading, we said, someone said a standardized test. True, International English Language Testing System. It's the world's most popular English language testing system. You can see 3 million people take the test every year, which I find impressive. It's a big number. And there are 11,000 companies or employers, universities, schools that accept this test all over the world. Oh, wow. So it's like worldwide accepted. Yes. Nice. Jadi and the IELTS. most popular one. Okay. About scoring, IELTS is not a pass or fail test. You cannot fail the test. You cannot get a 0. You can see here, the lowest score possible is a 1. And of course, the highest score is a 9. The standard number, the standard score that most universities or employers want is a 6.5, but some want something higher. Some universities may want a 7 or a 7.5. So be sure to check with your university, your school, or your employer. Ask them what kind of score they're looking for before you take the test. So like, what if you like know only basic English? What approximately your score will be? Very basic. You can see here you might get a 4 as a limited user. If your English is quite good, again, competent, you might get a 6. But students who are looking to work or to go to university should get closer to a 7, a 6.5 or a 7, because you need to be able to understand the content, of course, in university. You need to be able to communicate with people at your work if you're trying to get a job. So they like something higher than basic, of course. Okay, I see. I will explain it to them. Nah, jadi teman-teman, untuk IELTS sendiri, ini bukan tes yang kalian gagal atau lulus. Jadi kalian ketika udah
nulis nama nih di kolom IELTS atau di tes IELTS sendiri, kalian akan langsung otomatis dapat band 1. Cuman kita nggak mau dong, cuma dapat band 1. Jadi kita aiming nih untuk yang skor yang setinggi-tingginya. Jadi bandnya IELTS ada 1 sampai 9. Dan dari 1 sampai 9 ini akan menjelaskan seberapa proficient teman-teman dalam melakukan bahasa Inggris yang dites berdasarkan 4 section yang tadi teman-teman udah sebutin. Dan di sini katanya Mr. Trey, kalau seandainya kalian ya biasa-biasa aja atau kayak little I can lah, itu biasanya kayak cuman di band 4 atau 5. Tapi untuk bisa benar-benar keterima di universitas yang teman-teman pengen, atau mungkin di kerjaan di luar negeri yang teman-teman pengen, tergantung negaranya, kalian mungkin akan butuh di atasnya 6. Jadi 6,5 atau 7. Dan untuk dapat ke 6,5 atau 7, tentu aja kalian butuh latihan dan juga dengerin tips-tips gimana caranya untuk ngerjain IELTS. Oke, Mr. Trey. Thank you, Vicky. Yes. So that's about scoring. The reasons why students take the IELTS test is different for some people. Maybe, again, it's for a job. Maybe it's for a certificate that you can use worldwide. Some people do it just to improve their English, or to see what level they are. So different reasons for different people. And I think that we could open it up to the group of people. Tell us why you're taking it. I'm interested to see how many people want to take it to go to uni, how many people maybe want to work, or the reasons why. Can you tell us in the chat box? Nah, mungkin teman-teman di sini kan yang udah datang ke seminar IELTS kita lagi tertarik nih untuk tahu tentang IELTS. Kalau kalian mau ngambil IELTS nih, kira-kira untuk apa sih kebutuhannya? So someone say it's for work, holiday, visa, Australia. I'm interested in that. Wow, a little bit of everything. Yeah, working purpose, to get scholarship, study abroad. I want to continue my master degree in New Zealand. Wow. So yes, traveling, work, university. Good. For fellowship, student exchange scholarship. Well, ya kita berharap nanti setelah ikut seminar ini, teman-teman juga bisa ningkatin sedikit nih ya bandnya setelah ikut seminarnya IF. Jadi good luck for you all that going to take IELTS test, right? Yes, good luck. And the IELTS test is a good way to help you do all of these things. So yes, thank you, Vicky. Good luck to all of you. Again, somebody said in the beginning, there are 4 sections, reading, listening, speaking, writing. These are the 4 core skills when we talk about language learning. Today, again, we're going to look more closely at the listening and the reading section, but there are these 4. And first, we'll talk about the listening section. The listening is the first section you do in the test. You can see it has 40 questions. They give you 30 minutes plus an extra 10 minutes to transfer your answers to the official answer page. Okay. Some of the examples of the different kind of questions or tasks, multiple choice, everybody knows. But you may be labeling a diagram, you may be finishing sentences, or you may be finishing a summary, finishing a paragraph. Okay. Also, the listening task has 4 recordings. You can see some of them are a conversation, which may be 2 to 4 people. Some of them are a monologue, which is 1 person, of course. Also, the first 2 are real life situations, maybe people just talking socially. And then the other 2 are in an academic setting. This may be a professor giving a lecture, for example, the monologue, or it may be students talking about their academic studies. Again, the first 2 are real life, and the second 2 are academic. Oh, I see. Okay, so Mr. Trey, we are gonna listen to those recordings, and then where we gonna put our answer? You have a separate answer sheet, and they give you 10 minutes at the end to transfer your answers. It's the classic kind of bubble sheet that we use in school, fill in the circles or fill in the boxes with a pencil. Oh, so they will give us a question sheet, and then can we just write stuff
there to like notes or something while we are listening? You can take notes and put them on the test paper. I wouldn't put notes on the answer sheet. I would only fill in the answers. And that's why they give you 10 minutes at the end to do that. You can take notes on the test paper itself. I see. Nah, jadi teman-teman nanti waktu ikut tes listeningnya IELTS ini, kalian kan udah lihat nih di layar, Mr. Trey udah ngasih tahu kira-kira nanti recording apa yang kalian bakal dengerin. Ada conversation, ada monolog, dan ada yang real life, ada yang academic stuff. Kalian akan dapat satu test sheet nih, jadi isinya itu soal-soalnya, sama kalian bisa take notes di situ, pilihan jawabannya juga mungkin ada di situ. Jadi kalian bisa coret-coret kertas tesnya, dan nanti setelah 30 menit recordingnya selesai, atau ketika waktu untuk mikirnya selesai, kalian ada waktu ekstra 10 menit lagi untuk mindahin jawaban yang udah kalian take note atau pilih tadi itu ke dalam answer sheet. Dan answer sheet-nya ini, itu kayak bubble-bubble gitu loh, udah pernah tahu kan? Yang kayak bubble-bubble, jadi kalian tinggal bulet-buletin aja di situ. Oke, Mr. Trey. Okay, thank you. More examples of the different kinds of questions, the different kinds of tasks are here. I won't read them all, but you can see you may have to do any of these or perhaps all of these different kinds of tasks. Then we have some examples. You can see this is multiple choice. One of the good strategies when taking the test is to read the questions carefully and the answers. They give you 20 seconds before each listening section to read the questions. So use that time to read the instructions carefully and read your options. Before, 20 seconds before the next one. Before each audio, they'll give you 20 seconds to look at the questions. To look at the questions. Okay. So can we go back a bit to the previous listening test? So this is the kind of questions. So you said that maybe some of them will came up, maybe all of them can came up. I wouldn't say all of them, but you should be ready for all of them because you don't know exactly what kind of tasks you're going to get. I see. Nah, teman-teman ini cukup penting juga ya, karena kalau seandainya kalian tahu kira-kira bentuk soalnya seperti apa yang akan muncul, kalian bisa memfokuskan pembelajaran kalian cuman ke bentuk-bentuk soal yang kayak gitu aja. Jadi yang ini dikasih tahu sama Mr. Trey di layar, kalian bisa take note nanti, tapi nggak perlu di screenshot, it's okay. Nanti kita akan kirimkan ke kalian. Dan ketika kalian mau coba belajar nih untuk sendiri, karena kan nggak bakal nge-cover ya kalau kita 1 jam di sini untuk membahas semua soalnya. Jadi kalian mau jaga-jaga nih, aku mau banget menguasai semua jenis soal yang kayak gini. Kan bisa banget cari satu-satu nanti secara online atau di YouTube IF Surabaya yang juga kita kasih tips-tips kayak gini. Jadi teman-teman bisa coba untuk latihan listening test untuk table completion mungkin, atau untuk form completion mungkin. Dan ketika nanti kalian semua udah siap nih untuk ngerjain soal-soal atau udah biasa ngerjain soal-soal yang ada di sini, itu akan lebih membuat kalian mudah untuk ngerjain IELTS test ke depannya. Dan setelah ini Mr. Trey tadi udah ngasih kita salah satu contoh dan salah satu tips juga untuk ngerjain listening section. Dan katanya Mr. Trey dalam waktu sebelum recordingnya mulai nih akan ada waktu 20 detik untuk teman-teman bisa baca soalnya. Jadi nanti baca soalnya dulu sebelum recordingnya mulai, jadi teman-teman udah tahu nih apa yang harus diharapkan ketika recordingnya jalan. Okay, Mr. Trey, I told them that you will get 20 seconds. Right, so use that time and look and take notes, plan, and think about your answers, like Vicky explained. Again, this next slide is an example of a multiple choice question. But if you notice, you have 1, 2, 3, 4 questions, and you have A, B, C, D, E as options. So oftentimes in the IELTS test, there will be one option that you don't need or that you don't use. You can see you have 4 questions, but 5 possible answers. There's one that you don't need, and that happens quite often in the test. Okay, so section 1. So you will have several answers, but like one of them, like in this, there are only 4 and then match only for 4.
that way. Yes, they give you 5 options, but you only have 4 questions. I So there's see. one you don't need. Oke. Nah, jadi teman-teman tadi ini salah satu contohnya di mana kalian punya 4 soal tapi jawabannya ada 5. Jadi ada satu lagi yang sebenarnya tuh nggak perlu. Biasanya pertanyaan kayak gini digunakan untuk bikin kalian agak bingung ya. Kalau seandainya 4 sama 4 kan gampang ya, tinggal dicocokin aja sesuai. Kalau dia nggak cocok di A, pasti dia cocok di yang satunya. Tapi ini juga cukup tricky dan kalian tentu aja bisa banget untuk belajar ngerjain soal kayak gini kalau kalian ngelakuin banyak latihan. Okay, Mr. Trey, how about let's see another kind of question? Sure. This is sentence completion. Again, be careful and read the instructions, because if you notice, it says no more than 2 words for each answer. So if you write more than 2 words, even if it's grammatically correct, even if the spelling is correct, but you use 3 words, for example, it will be wrong. You can only use 1 or 2, no more than 2. So again, be careful and read the instructions for each task. Okay. So can you give example how to fill this kind of question? Sure, studying with an open university demanded a great deal of what word might we be missing there? You know, it's a noun, right? Studying with the open university demand a great deal of effort, hard work? Sure. Something like maybe. that? Patience. Patience? Yeah. You know it's something. Another good strategy is to think of what missing word you might need. For example, here, you know it's a noun, you know it's a thing. So listen for that. I see. And then? The next one, for example, studying and working at the same time improved Rachel's, what do you think? Soft skill? Maybe. Something like that, but it's depend on the audio, right? Yes, you're listening for the answer. But again, no more than 2 words. Another strategy, again, is to think about what kind of word is missing. Do you need a noun? Do you need an adjective? Is it a place? Is it, what kind of word is it? Okay, so Mr. Trey, I wonder if it like gonna be the exact word you need, you hear, and then you put in paper, or you can like put it in like synonym or like in your other word, although it's like state the same, mean the same. Vicky, no, good point. You can paraphrase and you can use synonyms. Oh, okay. But you can't use more than the 2 words. 2 words. Okay, I will explain it to them because it's like very good. Nah, jadi teman-teman kalau kalian nemu soal kayak gini dan apalagi cukup tricky ya, soalnya dia bilang nggak boleh lebih dari 2 kata. Jadi ketika kalian mendengarkan nih, terus habis itu mereka akan kayak ngejelasin itu soal apa. Dan ketika kalian baca soalnya di sini, tapi kok jawabannya kayaknya waktu di listening itu lebih dari 3 kata, atau mungkin 4 kata, atau mungkin malah nggak menjelaskan sama sekali. Kalian bisa pakai kata-kata kalian sendiri, asalkan itu nggak lebih dari 2 kata, dan juga asalkan itu memang apa yang dibicarain ketika listening section atau ketika audionya diputar. Jadinya nggak harus benar-benar persis sama apa yang kalian dengar. Yang penting maknanya sama, dan juga yang kalian butuhin di sini kayak tadi Mr. Trey bilang, ketika yang nomor 27 kan, studying with the open university demanded a great deal of bla bla bla, dan bla bla blanya itu kemungkinan besar adalah benda atau noun. Jadi kalian harus masukin benda atau noun di situ. Kayaknya contohnya patient, kesabaran, atau butuh knowledge, butuh pengetahuan, yang kayak gitu-gitu. Dan bisa 1 atau 2 kata yang bisa kalian masukin, yang penting sesuai dengan apa yang kalian dengar di recording. Okay, Mr. Trey? Thank you, Vicky. Yes. Another example of a different task here is table completion. This one is easy to look at and think of what you need for the missing words. For example, in the 3rd column, it's an event. So you know it's the name of an event. And in the next column, venue, you know you're listening for a place. And in the last column, it's a price, so you know you're listening for a number. This one is a good task to look at again and think about what the missing word might be before you do the task.
Okay, I see. No more than 3 words and Yes. or a number. And again, be careful and read the instructions. Thank you, Vicky, because this one is no more than 3 words and or a number. So you can have 2 words and a number, or 3 words and a number, but not 4. Oh, so like this kind of test probably will be like conversation between 2 people talking about movies or something like that, and then when they will make a schedule, something like that, not like they just saying that on Monday and Tuesday there will be the magic flute on 7:30 p.m. That would be like too easy, right? Right. No, they're not going to read you the schedule word for word. Like you said, this would probably be a conversation between 2 or more people talking about what events they want to go to. And you're listening for the places, the price, and the events. Oke, nah teman-teman, ini juga dikasih contoh soal yang seru banget sama Mr. Trey. Jadi ini basically cuman perlu completein table aja, dan kalian udah bisa ngelihat kira-kira jawabannya itu kayak gimana dari kolom-kolom lainnya nih. Contohnya kan ada venue ya, nomor 17, venue-nya yang di bawahnya itu kan ada Cinema 2 sama Galeri 1. Jadi pasti kalian udah ekspektasi di situ pasti tulisannya kalau nggak Cinema 1, Galeri 2, atau mungkin kayak Auditorium 1 yang kayak gitu-gitu. Dan jadi kalian udah ada bayangan nih kira-kira akan seperti apa. Dan juga sama kayak event, jadi tinggal ngisi judul filmnya aja. Cuman, recording yang kalian denger nggak akan cuman bacain isi tabelnya. Jadi kalian nggak bisa langsung ngisi atau dengan mudah nangkep kira-kira itu tuh artinya apa. Kemungkinan besar itu akan jadi kayak conversation antara 2 orang yang berusaha untuk matching schedule mungkin. Atau mereka ngomongin tiket di bioskop dan lain-lain. Dan kalian harus dapet untuk gimana caranya mengisi tabel itu dari conversation mereka. Dan kalian bisa banget untuk latihan jenis soal seperti ini, karena banyak banget bisa kalian temuin di YouTube atau lain-lain, dan kalian bisa aja langsung search untuk listening section table completion mungkin, untuk kalian bisa dengerin sebanyak-banyaknya. Kayak gitu. Oke, Mr. Ray, thank you so much for the tips. No, thank you. I think we have one more example task. Okay. Summary completion. This is a paragraph. Again, read the instructions. It says no more than 2 words, but you can use the same strategy and think about what kind of word is missing in each gap. For example, in the second sentence, they all promise good health if you stick to the... Vicky, what do you think it could be? They all promise good health if you stick to the diet? Maybe. To the good diet? Could be. Stick to the diet, the program, the routine. Yeah, again, you know you're listening for a noun. The second one, forebears 8, before we developed, what kind of word are we looking for? Is it an adjective, a noun? Nah, coba, maybe they can help us in the chat box. Sure, okay. Students or participants, I should say, what do you think, what kind of word is missing in 32? Nah, teman-teman, menurut kalian di nomor 23 itu jenis kalimat atau kata apa sih yang kita cari? Kayak kita butuhnya adjective atau noun atau what else? Adverb. What do you think? All of them say noun. Good. Are you all agree? Noun. Kezia says noun. Kurotul says kata benda, which is Indonesian for noun. Okay. Good. Yes. Do you want to try one more? Okay, sure. Let's look at 33 and 34. Okay, so gimana teman-teman? Kalau nomor 33 sama nomor 34 menurut kalian apa? But is it correct for 32 it's noun? Yes. Okay. It would be a noun. How about for 33? Maybe the participants can just give examples Oh, okay. of what they think the answer might be. Nah, coba teman-teman ketik di kolom chat box, menurut kalian nomor 33 sama 34 itu tipe katanya apa, sama mungkin kalian bisa kasih contoh kira-kira apa yang tepat untuk ngisi kata tersebut. Nah, di sini kita juga latihan untuk nggak langsung mendengarkan audionya ya, jadi kalian nggak terpatri sama audionya, tapi kalian juga udah biasa untuk tahu ngelihat soalnya dan langsung tahu apa yang kalian butuhin nih.
Jadinya ketika kalian dengerin audionya, kalian nggak tahu bahwa oh aku butuh noun, aku butuh adverb, kayak gitu. Number 33, Bertania Cynthia say that number 33 dagger noun. Good. And then look say 33 is noun, both are noun. But like, ayo contohnya apa coba kalau seandainya memang noun? Tadi ada yang bilang number 33, maybe dagger. Good. Someone said dagger. We are Sword. looking for weapons. Yes, sword is good. Bows and arrows. Good. Knife and arrows. Yeah. Good examples and good guesses. Okay. Good. Wooden spear, knives. Yes. How about number 34, guys? Gimana kalau nomor 34? Should we try 34? Number 34, half or adjective. Number 34, portion, they say. It's probably an adjective or noun. What do you think? Number 34, protein. It also might be a number. It could be a percent. They only get about percentage of their energy from food. Someone say third. It could be a fraction. It could be a quarter. It could be a third. Yeah. Cool. Okay. Thank you, guys. Good guesses. And good strategy to think about what kind of word is missing. And this is something that you can note down on the test paper, again, before you transfer the answers after the tasks. Cool. Thank you. Those were the example tasks. These are some of the skills that the listening test practices and things that you can work on practicing yourself before you take the listening part. Identifying key words, paraphrasing, pre-reading. I won't read all of them, but these things are things that students or test takers, I should say, can practice before they do the test that will improve their score. So if they are like good at these skills, then they are most likely to do it easier to do the listening test. They will do better on the listening part if they are good at these skills. Yes. Oke, nah teman-teman ini juga penting untuk kalian keynote. Karena kalau seandainya kalian belajar satu-satu nih dari semua yang ada skillnya yang udah di-list sama Mr. Trey, jadi kalian mungkin satu hari fokus untuk nyari keywords, atau nanti hari selanjutnya kalian belajar paraphrases. Jadi basic-basic English skill kayak gini yang nantinya akan ngebantu kalian ketika kalian ngerjain listening test yang ada di IELTS dan membuat kalian lebih fokus belajarnya. Jadi nggak nyebar kemana-mana nih belajar bahasa Inggrisnya atau belajar yang sebenarnya nanti nggak bakal keluar di tes. Very good, Mr. Trey. Thank you for the tips. And then kalau seandainya teman-teman di sini mungkin ngerasa ada pertanyaan atau mungkin mau ada tadi yang dijelaskan kurang jelas, boleh banget ketik di kolom komentar. Nanti akan kita bahas sama Mr. Trey kalau kita masih ada waktu ya. Jadi mungkin tadi ada beberapa yang masih ada pertanyaan. Is there any question, Mr. Farid? Not yet. No question yet. No. Well, that is halftime. Okay. I wanted to, at this point, before we move on to the reading section, open it to questions about the listening section so far. But no questions? I think you explain it. I think you explain it very good. We don't have any question. It's very clear. Oh, well, thank you, Vicky. Participants, if you have any questions before we move on to the reading part, feel free to ask in the chat box now. Okay. Boleh banget ketik di, there is someone. Permission to ask, for example, the answer is books. Oh yeah. Jadi, there is a question, Mr. Farid will read it for you. Question please, Mr. Trey. For example, the answer is books. But I wrote a book without S. Does it affect ratings of our score or not? Yes, the spelling and the grammar need to be correct. If the word is spelled wrong,
or if the grammar doesn't match, then you will miss that answer. Oh, you will miss that point. Yes, so be careful. Good question. You need to be careful with spelling. Miss Vicky explain please. Ya, itu tadi teman-teman denger kan? Jadi ini sekalian juga sambil listening section ya. Kira-kira Mr. Trey bilang apa? Cuman ya tadi Mr. Trey bilang bahwa grammar kalian sama spelling itu penting. Jadi kalau kalian salah kayak kurang S atau harusnya nulis a book tapi cuma nulis book doang, atau harusnya itu the tapi bukannya atau malah n, itu juga kalian dinilai karena itu juga merepresentasikan seberapa jauh sih pemahaman kalian tentang grammar di bahasa Inggris. Jadi please be careful dan belajar terus sama grammarnya. Is there any more question, Mr. Farid? We have one more question about listening section, Mr. Trey. Is there any tips how to maximize the time that given to us when we answering the test? Thank you. I would use the 20 seconds they give you before each audio track to take notes, to read the instructions, to think about what words might be there. Use the 20 seconds. Also remember that you have 10 minutes at the end to transfer your answers. So don't worry about filling in the answer sheet until after you finish all of the tasks. I'm trying to find the camera is already on. Ya teman-teman, tadi mana sih pertanyaannya? Gak kelihatan. Oke, nah jadi teman-teman ya masih ada waktu 20 detik sebelum audionya itu diputar. Jadi kalian bisa maksimasin untuk membaca pertanyaannya sebelum audionya diputar. Jadi itulah supaya kalian nggak langsung bingung nih. Tadi soalnya apa dan bacanya barengan ketika audionya diputar yang bikin kalian nggak fokus. Jadi itu penting untuk memaksimalkan 20 detik sebelum acara. Sebelum recording. Mr. Trey, there is a question. Will the audio repeat? No. No. No, unfortunately, the audio is only played once. Okay. And we do play it twice when we do exam prep courses, for example, in the IELTS prep courses that we offer. But in the actual test, no, you will only hear it one time. Oh, okay. Is that probably like one tactic you can try to like make you into listening section first? Like you can repeat it first, and then in the end, you just have to listen for it once. Sure. I think that's a good strategy. Also, there are, besides the courses we have here, there are practice materials that you can find online where you can repeat the audio and do practice tasks. But again, in the test, no, unfortunately, it will only be one. So I like Vicky's strategy to listen to it multiple times and then one time as a final practice. Okay, I see. Nah, jadi Mr. tadi cerita kalau di kelasnya dia ketika dia lagi prep untuk IELTS preparation sama student-student IF, itu biasanya memang diputerin dua dulu nih sama Mr. Trey supaya nanti student-studentnya itu terbiasa dulu sama listening section. Jadi untuk mengerjakan soal biasanya 2 kali. Cuman ketika tes langsungnya itu kalian cuma akan dengar 1 kali aja dan nggak ada pengulangan. Jadi make sure untuk kalian udah sering latihan bersama dengan orang yang terpercaya nih untuk tahu bahwa ini cuma 1 kali dan kalian udah bisa langsung ngerjain tesnya dengan 1 kali dengerin audionya aja. Thank you for the question. Good question. Yes, thank you. Last question, please. Okay. If we are taking a computer-based IELTS test, it is also allowed to take a notes, Mr. Trey? For a computer-based online, I don't see why not. You can use scrap paper if you're doing it online from home, for example. I don't see why you wouldn't be able to take notes. Sure. If you can do it in an in-person test, you can do it online as well. Oke, jadi nggak ada bedanya ya teman-teman, mau kalian ngerjain secara online atau langsung secara person di lembaga IELTS terpercaya kalian, itu kalian tetap bisa take notes. Jadi ketika lagi listening section, kalian bisa tetap ngerjain, take notes seandainya kalian nggak dapet test papernya pun,
kalian bisa pakai kertas scrap untuk notes-notes apa aja yang tadi udah kalian dengerin ketika listening section. Maybe one last thing. Later. Oke, later. Nah, Miss Vicky sebenarnya mau banget ngebahas lagi pertanyaan kalian. Cuman katanya Mr. Farid later. Jadi nanti kita akan bahas lagi lanjut keseruan pertanyaan kalian ini di akhir acara kalau kita masih ada waktu ya. Cuman kalau emang masih nggak ada waktu, tenang aja. Karena kalau kalian follow TikToknya IF Surabaya atau YouTube-nya IF Surabaya, kalian bakalan dapet berbanyak banget tips and trick untuk IELTS maupun TOEFL yang bisa kalian dapat sambil scrolling Instagram, sambil scrolling TikTok, tentu aja kalian bisa belajar bahasa Inggris juga. Mantap kan? Jadi jangan lupa follow IF Surabaya dan subscribe YouTube-nya IF Surabaya juga. Nah, tadi Miss Vicky udah janjiin untuk kasih kalian loh, nggak promosional. Yeah. Oke teman-teman, nah tadi kalau seandainya Miss Vicky udah janjiin sama kalian untuk ngasih kalian info yang menarik banget untuk IF Surabaya. Jadi untuk kalian yang mungkin punya anak atau rekan atau adik atau kalian yang sebenarnya udah mau coba-coba IF tapi belum sempat datang ke IF nih, atau kalian mau coba kelas singkatnya dulu. Jangan sedih karena IF lagi ada holiday academy yang cuman ada 1 tahun sekali. Jadi kalau seandainya kalian dari dulu tuh udah kayak, aduh aku pengen join IF atau pengen masukin adikku ke IF atau anakku ke IF, tapi kayaknya mau coba dulu takut dia nggak betah atau dan lain-lain kalau kelasnya kepanjangan. Nah ini kebetulan banget cuman 2 minggu aja kelasnya. Dan holiday academy ini nanti programnya adalah kelas intensif setiap hari. Jadi 5 kali seminggu yang bisa kalian dapetin dalam waktu 2 minggu aja. Jadi 2 minggu udah selesai, kalian bisa tetap belajar bahasa Inggris dan juga ketemu sama teacher-teacher IF dan tentunya upgrade kemampuan bahasa Inggris kalian. Harganya juga miring banget, dapat diskon sampai 1 juta rupiah, jadi harganya udah tinggal 1 jutaan something, yang tentu aja good deal buat kalian yang lagi cari-cari kesempatan untuk ningkatin kemampuan bahasa Inggris langsung sama teacher IF yang udah bersertifikasi. Caranya gimana untuk dapat promosi kegiatan ini? Gampang banget, kalian nanti di akhir acara, ketika kita akan bagikan e-certificate, kalian akan disuruh mengisi nih, apakah kalian mau dapat promosi tentang IF dan juga dijadwalkan schedule gratis, kalian bisa jawab iya, dan nanti bisa masukin aja nomor HP-nya kalian untuk kita hubungi, dan juga kita tawarkan program-program seperti ini. Dan juga Miss Vicky mau ngingetin, akan ada konsultasi gratis nih untuk kalian teman-teman di sini yang sebenarnya pengen banget untuk belajar tentang IF atau tentang IELTS atau tentang TOEFL, dan nanti kalian juga mau tahu dulu kemampuan bahasa Inggrisnya kalian itu seberapa untuk bisa terjun langsung ngerjain TOEFL atau IELTS. Kalian mau tahu nih, Miss Vicky aku tuh pengen ngerjain IELTS atau TOEFL, tapi aku nggak tahu sebenarnya kemampuan bahasa Inggrisku tuh seberapa dan perlu berapa banyak lagi untuk bisa dapat skor yang aku mau. Dan itu tenang aja karena kita juga ada fasilitas konsultasi gratis sama guru-guru IF kayak Mr. Trey tadi ini, dan kalian juga bisa tinggal jawab ya aja ketika nanti kalian dapat form di akhir acara untuk kalian dijadwalkan konsultasi gratis, semuanya jadi tanpa biaya. Oke teman-teman, kita balik lagi ke materi selanjutnya. Maybe habis ini after this we're gonna talking about what, Mr. Trey? Well, the next section we'll talk about is reading. And let me share with you. Okay. Can you see my PPT? Yeah. Okay. Yeah. And yes, Vicky, the next section we'll talk about today is the reading section. You can see the reading section is a little longer as far as time. It's 60 minutes with 40 questions. However, the tasks are quite similar. You can see we have multiple choice, sentence completion, summary completion, and matching. Okay. But it's a bit longer at 60 minutes. 60 minutes. Mm-hmm. Well, it's like in one go? Yes, and it is quite long.
It's a lot to do in 60 minutes. Also, they don't give you 10 minutes at the end to do the answer sheet like they do in the listening part. You need to have everything finished and your answers completed within the 60 minutes. Okay. So you will find all of these 5. Yes. Yes. Okay. Now, also, it's broken into 3 parts, and the 3 parts get more difficult as you go. Oh, really? Yes. So reading passage 1 is easier than passage 2, and passage 3 is the most difficult. But a good strategy is to spend about the same amount of time on each one. You can see you have 60 minutes. So look at the clock. Each testing center has a clock in the room that everybody can see, and try to think about 20 minutes for each part. Okay, so like Mr. Trey, are they gonna be like, so guys, now do passage 1, you have 20 minutes? No, you need to manage the time yourself. And I'm not sure. I think that most testing centers nowadays don't let you wear a watch because people have been known to cheat with smartwatches. So unfortunately, they will have a clock on the wall that you have to use to manage your time. I see. Okay. But no, Vicky, good question. They won't tell you 20 minutes. Now do part 2, now do part 3. You manage the time how you want to, but this is a good strategy here to do 20, 20, 20. Okay, so why you think it's like a good strategy to do 20, 20, 20 when it's like probably it's harder to do the 3rd reading passage instead of the first one? Good point. If you think that you can do the first passage more quickly because it's easier, why not? But I definitely wouldn't spend more than 20 minutes on part 1 because it is the easiest one. And is it like a different score in like part 1 or 2 or 3, or they're just like the same? The whole thing is graded as 1 score. Okay, I see. There are 40 questions total, so you'll get a mark out of 40, but it is broken into 3 parts. Okay, I see. Oh, I'll explain it to them then. Okay. Nah, jadi teman-teman, kalau di reading passage sendiri ini tadi, seperti yang Mr. Trey bilang, kalian punya waktu 60 menit atau 1 jam untuk ngerjain bacaan ini, dan ada 40 soal yang kalian akan kerjakan. Dan katanya Mr. Trey dibagi menjadi 3 biasanya, yaitu reading passage 1, 2, dan 3, di mana yang 1 itu lebih mudah daripada yang kedua, dan yang nomor 2 itu lebih mudah daripada yang ketiga. Jadi yang paling sulit itu yang nomor 3. Cuman Mr. Trey menyarankan untuk kalian membagi reading ini waktunya sama aja. Jadi sekitar 20 menitan untuk ngerjain reading passage 1, reading passage 2-nya 20 menit juga, dan yang ketiga 20 menit juga, dan kalian harus memanage sendiri nih waktunya. Jadi nanti examinernya nggak akan bilang sama kalian, oke, reading passage 1, 20 menit dari sekarang, start, udah selesai ya. Jadi nggak akan kayak gitu, kalian harus manage sendiri kapan kalian selesai dan kapan kalian harus lanjut ke taraf selanjutnya. Dan kalau seandainya kalian memang membutuhkan lebih dari waktu 20 menit untuk mengerjakan, nah itulah waktunya kalian harus latihan nih untuk bisa mengerjakan satu section itu dalam waktu 20 menit aja, karena nanti kalian nggak akan cukup waktunya sampai ke terakhirnya. Dan untuk scoringnya, kalau seandainya tadi pertanyaannya kalian sama kayak pertanyaannya Miss Vicky ke Mr. Trey, kira-kira kalau seandainya yang di reading passage nomor 3 itu lebih sulit, skornya lebih tinggi juga nggak? Jadi skornya nggak lebih tinggi, karena kan kalian dapat 40 soal. Jadi kalian di grade-nya atau dinilainya adalah ya berapa soal betul dari 40 soal tersebut. Oke, Mr. Trey, thank you so much for the explanation. Sure, thank you, Vicky. Again, these are the different types of tasks. You can see that they're similar to the listening part. Multiple choice, matching, diagram completion, short answers, sentence completion. The tasks are very similar to the listening section. And Vicky had a good question last time. Chances are you won't have to do all of these different kinds of tasks, but you should be ready for anything. One example of a task they do in the reading part
that may be different for some students of English because it's not just true or false. It's true, false, and not given. So yes, of course, is true. No is false. But not given means that it's not in the text. Okay. You can't see it there. There's no information. So you have three options: yes, no, or NG, not given. NG, okay. Another type of task that they might have you do is matching headings to paragraphs. So a reading section will be broken into maybe 6 or 7 paragraphs, and you need to match the headings with each one. But oftentimes on these tasks, you don't need all of the options. You can see that they give you 9 headings here, but chances are the reading will have 6 or 7 paragraphs. I see. So there may be 2 or 3 options that you don't need. Okay. So, Mr. Trey, I want to ask you too. Like, when you say 40 questions, is it like multiple choice question, or like, for example, this matching heading, is it like 1 question or like 6 questions if they have 6 passage? No, it would count as 6. Oh, it will count as 6. Okay, yeah. I see. 6 or 7, I would say, usually for one of these tasks. And yes, each line, each heading you match counts as 1 point. Oh, I see. Okay. Nah, jadi teman-teman tadi kan Miss Vicky juga nanya sama Mr. Trey nih. Contoh kalian dapat contoh soal kayak gini, matching headings. Jadi kalian akan diminta untuk mencocokkan kalimat inti atau judul-judulnya ini. Apa ya heading bahasa Indonesianya ya? Introduction. Intinya kalau kalian disuruh mencocokkan nih kalimat tadi atau paragraf itu judulnya apa yang paling cocok sama heading-heading yang ada di sini. Pemikiran. Kalimat utama. Kalimat utama. Nah, benar banget. Jadi kalian disuruh mencari untuk kalimat utamanya yang ada di paragraf tersebut, kira-kira yang paling cocok yang mana. Dan di sini kan ada pilihannya ada 9 ya. Bisa jadi paragraf yang kalian punya itu ada 6 atau 7 aja, cuman punya 7 paragraf. Dan kalian diminta untuk nyocokin kira-kira paragraf 1 itu headingnya yang mana, atau kalimat utamanya yang mana yang ada di pilihan ini. Dan tadi dari kalau seandainya contoh ada 40 soal, maka 7 soalnya adalah menyebutkan heading mana yang paling cocok untuk paragraf yang kalian baca. Jadi kira-kira bentuknya kayak gitu, atau kalian punya bayangan kira-kira seperti akan kayak gitu soal-soalnya. Dan itu tadi yang udah di-list sama Mr. Trey di awal adalah contoh-contoh soal yang akan muncul. Jadi kalian juga bisa recap lagi, lihat lagi apa yang tadi udah dikasih lihat sama Mr. Trey. Dan kalian bisa belajar dari situ, atau belajar dari soal-soal yang bentuknya kayak gitu. Okay, Mr. Trey, let's go. I cannot wait to see another form of question that we may see. Good. Well, thank you, Vicky and Fard, for the explanations. Another type of task you can see here is filling in the blanks by looking at a picture, by looking at a diagram. But again, if you read the instructions carefully, this one says 1 word only. So you can't write 2. And somebody asked before, does spelling matter? Does grammar matter? Yes, it does. So they may have you look at a photo or a picture of a diagram and fill in the blanks. Another example of a task is completing a flow chart. Again, filling in the blanks, but in order. You can see it goes from 1992, the year, key events, to 2012. This chart, Vicky, is in order by year, but the reading, it may not be in order. Oh, I see. You may find these dates in different parts of the reading, but you need to put them in order in the chart. Oh, so that's a tricky bit about it, yeah. They do try and be tricky, yeah. Okay. Again, it may not be in order in the text itself, but you need to put them in order here. Okay, so
teman-teman ini juga salah satu hal yang perlu kalian highlight ketika belajar tentang reading di IELTS. Jadi bacaan-bacaan yang kalian baca nantinya itu kemungkinan akan ngomongin soal tahun ke tahun. Tapi biasanya dia itu nggak urut. Jadi contohnya kayak Surabaya di tahun 2012 itu yang paling terkenal adalah A. Dan itu karena dulu di tahun 2010 yang terkenal adalah B. Dan itu biasanya nanti lompat lagi ke tahun masa depan, terus nanti mundur lagi ke masa lalu. Intinya jadi kayak akan lompat-lompat kayak gitu. Itu emang sengaja, karena biasanya nanti di soal-soalnya akan muncul gimana kalian ketika mengurutkan tahun ke tahun. Dan itu adalah salah satu hal yang perlu kalian latihankan untuk ngebaca kira-kira flow-nya dari tahun ke tahun itu seperti apa, jadi kalian bisa mengisinya lebih mudah lagi. Seperti soal yang dijelaskan Mr. Trey di layar, dan juga tadi yang sebelum ini, di mana itu ngomongin soal flow, diagram, dan lain-lain, yang harus kalian paham flow-nya seperti apa, dan mungkin di reading-nya itu nggak seperti itu flow-nya, jadi agak lompat-lompat. Oke, Mr. Trey, thank you so much for the example of question. Thank you. And kind of like we talked about with the listening part, these are some of the skills or strategies that will help you improve your chances, improve your score. You can see they're very similar to what we showed you before for the listening part. Okay. But all of these things, if you practice them in your general English learning, strategies, and you can see they're very similar to what we talked about before in the listening section. Okay, I see. So, jadi teman-teman, ini juga salah satu skill yang kalian perlu. Jadi kalau kalian tadi kan udah sempat dikasih tahu nih sama Mr. Trey, untuk skill yang kalian perlu punya ketika ngerjain listening part, dan ini skill yang perlu kalian pelajari juga, atau kalian master nih sebelum kalian ngerjain reading part. Jadi ini penting untuk kalian catat, nggak perlu catat sih karena nanti kita akan kirimin ke kalian. Jadi bisa kalian pelajari ulang. Dan kita sebenarnya pengen banget nih untuk kalian bisa latihan soal buat yang listening skill sama reading test. Cuman karena kita cuma punya waktu 1 jam dan kita percaya banget kita udah ngasih tips yang sebaik-baiknya. Jadi teman-teman bisa banget untuk gali sendiri. Dan kita udah kasih semua informasi yang bisa kalian pakai untuk kalian googling nantinya atau mungkin lihat-lihat YouTube IF Surabaya. Atau kalian mau coba-coba secara langsung, info yang di sini dan tips yang udah dikasih sama Mr. Trey bisa banget kalian pakai untuk ningkatin kemampuan IELTS kalian nantinya. Dan kita juga akan bahas langsung nih, jadi sesi kita hari ini bisa kayak langsung tanya jawab sama masternya tentang IELTS, yaitu Mr. Trey di sini, dan kalian udah punya beberapa pertanyaan di sini yang bisa kita bahas langsung tentang reading section. Okay, Mr. Trey, so they already have some question, or do you have some other materials you want to share? I just wanted to point out that there are 2 skills here or strategies that are specific to the reading. Okay. The last 2, it says recognizing the writer's attitude, and then the last one, recognizing the writer's opinion. They might ask questions like, how does the author feel about blah, blah, blah? Oh yeah. What does the writer think about this? So those 2 strategies at the end, I guess, are a little different than the listening. They're specific to the reading part. Okay. Do you have a tips how to usually do that kind of test? I guess any kind of reading in English that you do outside of class, if you're a student, or outside of what you normally might read in Indonesian, any kind of reading practice will help you recognize writer's attitude and writer's opinion. Just reading. It sounds funny, but reading will help you with the reading test. Okay, so like writer attitude or writer's opinion is maybe the answer will be like the writer agree or the writer disagree, something like that, or what? Sure. Or how do they feel, or what do they think about this? Yeah. So what usually the answer to like what the writer feel, like they happy about it? You know, it might be a multiple choice where do they agree with A, B, or C? Do they feel A, B, or C? It would probably be a multiple choice question. Okay, I see.
Nah, teman-teman di sini juga Mr. Trey bilang bahwa 2 skill yang terakhir yang udah di-listed sama Mr. Trey itu, di mana recognizing writer's attitude atau recognizing writer's opinion, itu juga cukup penting untuk kalian punya. Karena biasanya kalau seandainya ini juga butuh latihan, jadi kalian harus dapat nih, bukan cuman apa yang ditulis di situ, tapi kira-kira bentuk atau feelingnya ketika kalian baca passage itu tuh seperti apa. Apakah yang menulis itu setuju atas sesuatu, atau tidak setuju atas sesuatu, atau mungkin dia ngerasa sedih atau happy atau apapun, dan itu yang nanti biasanya akan ada di multiple choice-nya. Jadi kalian bisa pilih kira-kira writer-nya itu setuju tentang topik ini atau tidak, bla bla. Jadi hal-hal yang kayak gitu juga perlu latihan untuk kalian bisa mendapat feeling-nya ketika membaca tulisan tersebut. Dan itu juga sebenarnya jadi pertanyaan loh ketika nanti soal-soal yang ada di reading IELTS section. Okay, are we gonna ask them what question they have, or do you have more? That's all the information I have about the reading section. So yes, Vicky, next we'll open it again to questions from the participants. Okay. This time about the reading section. Okay, nice. Mungkin ada yang punya pertanyaan, kita buka lagi nih chat box-nya. Kita sudah punya, sebenarnya udah kelebihan 3 menit, tapi kita akan sisain 2 menit terakhir untuk ngebahas pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Dan tentu aja, jangan sedih kalau kalian tadi sempat ada yang kelewat, karena nanti kalian bisa lagi puter penjelasannya Mr. Trey di YouTube-nya IF Surabaya. Caranya tinggal subscribe aja ke IF Surabaya di YouTube, dan kalian bisa search materi IELTS hari ini, dan kalian bisa dengerin lagi. Dan juga materi IELTS ini akan kita kirimkan ke email kalian langsung, jadi kalian bisa baca-baca lagi. Dan tadi juga mungkin udah sempet kelihatan dikit bahwa Mr. Trey punya contoh soal yang kalian bisa coba kerjain dan kerjain langsung di rumah, dan juga ngetes kemampuan kalian seberapa. Okay, Mr. Farid, do you have any questions? Question, please. Yes. Is there any strategy to be quick while doing matching headings? I've done it once in a simulation test, and it's quite time-consuming. It can be. I would say one strategy might be reading for keywords, highlighting the keywords in the paragraph so that you don't need to read every single thing. That could save some time. Highlighting keywords and matching the headings that way would be faster. Okay, so is that the skill you need? Skimming skill? Scanning for keywords. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini salah satu skill yang perlu kalian googling juga atau belajar dari Share IF, yaitu scanning keywords. Jadi memang ada teknik tersendiri untuk kalian bisa membaca secara cepat nih salah satu bacaan, namanya scanning keywords. Miss Vicky juga nggak tahu itu apa, jadi kita harus belajar. Cuman ketika kalian udah terbiasa untuk scanning keywords, kalian bisa langsung dapat nih kalimat utama dari satu paragraf tanpa perlu membaca kata per kata dari paragraf itu sampai selesai. Yang mana itu emang time consuming banget, bener yang kalian bilang. Oke, Mr. Trey, thank you for the tips. You're welcome. Thank you for the question. More question, Mr. Farid? Not yet. Go to promotional things, please. I think there are a lot of questions here. How to recognize the heading on the text, especially along paragraph 1? Well, we answer you. Oke, nah teman-teman terima kasih pertanyaannya. Kalau kalian memang masih lebih punya pertanyaan lebih lanjut yang pengen banget kalian bahas tentang reading atau IELTS, bisa banget untuk masukin pertanyaan kalian ke IF Surabaya ya, bisa di Instagram atau TikTok-nya. Jadi kalian tinggal ketik aja kita punya pertanyaan soal ini, atau nanti masuk di survei yang setelah ini akan dibagikan sama Mr. Farid ke kalian, dan di situ ada kolom di mana kalian mengisi kira-kira kalian mau topik apa lagi di IF Talks selanjutnya. Jadi kalian bisa banget nih, lagi butuh grammar miss, atau lagi butuh untuk latihan-latihan soal buat IELTS atau buat TOEFL. Nah, jadi kalian bisa banget untuk ngisi di situ, kalian butuh apa, dan nanti kita akan bahas di IF Talk selanjutnya, kalau seandainya kita belum pernah bahas di IF Talk sebelumnya. Dan juga, kalau kalian memang di sini selain mau belajar IELTS, juga mau belajar TOEFL, jangan sedih, karena di, kapan nih, 3 Juni. Itu berarti 2 minggu, 3 minggu lagi? 3 weeks. Oh, in 3 weeks, kita akan ada seminar dengan Mr. Darren.
2 weeks. Oh, dalam waktu 2 minggu lagi akan ada seminar dengan Mr. Darren dan kalian bisa booking seatnya mulai dari sekarang supaya nanti H-1 atau H-2 kita bisa reminder nih ke kalian bahwa kita ada seminar soal TOEFL dan kita akan ngebahas soal structure and written expression. Gimana? Mungkin kita bakal bahas grammar nih atau kita bakal bahas soal tata bahasa yang mungkin kalian belum begitu paham. Jadi boleh banget untuk setelah ini klik link pendaftaran early bird-nya. Dan tentu aja masih gratis juga untuk kalian semua yang hadir di sini. Dan tentunya jangan sampai ketinggalan untuk dapat e-certificate lagi dari IF. Oke, next one. Jadi setelah ini, kalian bisa lihat di layar. Ini adalah yang kalian nanti-nantikan. Kita udah sampai nih di penghujung acara, di mana Mr. Trey sudah menjelaskan semua materinya yang kalian bisa pakai untuk belajar, yang kalian bisa dapat tips and triknya. Dan kalian bisa scan yang ada di layar pakai HP kalian, atau kalian juga bisa klik link yang udah dikirimkan di kolom chat box sama rekannya Miss Vicky. Di situ kalian bisa isi pendapat kalian soal seminar kita pada pagi hari ini. Kalian juga bisa kasih komentar dan juga bisa mensuggestikan kira-kira next-nya kita mau bahas apa lagi soal seminar. Dan juga, tadi kan Miss Vicky udah sempat info kalau kalian juga tertarik untuk ngobrol-ngobrol sama teacher IF secara langsung di IF Center, kalian bisa banget ngisi formulir tersebut dan ketika kalian ditanya mau dijadwalkan untuk konsultasi gratis, kalian bisa jawab iya dan mengisi nomor HP kalian untuk nanti kita bantu hubungi dan bantu schedule kan. Jadi jangan lupa untuk mengisi kolom survei kita ya, dan juga nanti setelah mengisi survei, nama kalian akan kita pakai untuk mengisi e-certificate dan juga material ini yang dijelaskan sama Mr. Trey ke dalam email kalian. Jadi don't forget to click it. Okay, so Mr. Trey, is that like everything, and maybe you have like a final statement what they need to do to score the IELTS section? I would say besides the strategies and the skills that we talked about today, keep learning English, keep studying, and keep practicing outside of class. Again, any kind of reading or listening practice outside of your formal studies will help, and that includes just reading books for fun, listening to music, watching movies, any kind of practice with English outside of formal study will help your chances. Okay, thank you so much. You heard Mr. Trey, and then probably we will see you again in another IELTS seminar, right? I hope so, and thank you participants for taking time out of your morning to be here with us today. Yeah, it's very nice. Fun. It was fun. It was really fun. Thank you so much teman-teman udah partisipasi. Seru banget kolom chat box-nya yang kalian udah menjawab segala banyak hal. Dan kita akan ketemu lagi kalau seandainya teman-teman mau join kita di 2 minggu lagi dengan seminar TOEFL. And goodbye and thank you so much for coming. Bye-bye. Bye.